anaitwa mzee Hopekid the general. The general himself. Wagwan bridge. Uko na kitu kali sana. Yo, what's up guys, ndani ya 2MBILI TV. Na mnauliza leo tuko wapi? Na tuko na nani? Hopekid mwenyewe, inakwaje baba yo? Wagwan. Uko sawa? Top kabisa. Majamaa ndani ya Celeb ride nawaambia leo nawaletea star mwenyewe. Unajua sometimes nawaletea mastar mnasema, "Oh, huyo si star." Hatumjui. So leo majamani mwaletea Hopekid ndani ya Celeb ride na tuko ndani ya Celeb ndani ya ride ya Hopekid General. Guys, sijui kuna logo mahali tuonyesha hii ni wataiona. Unajua tuko ndani ya inaitwa Mercedes. Ni gari moja ambayo iko na jina mbili. Mercedes Benz guys, na Hopekid mwenyewe hapa. Inakwaje Hopekid? Uko sawa? Kabisa. Tumeona umeachilia ngoma mpya kabisa inaitwa Tembea. Na hapa hivi hatutembei majamaa. We are not walking, we are riding. Majamaa, Tembea featuring that amazing lady akona sauti poa sana, Phyllis Mbuthia mwenyewe. Guys, I know you've had some previous projects za Phyllis Mbuthia. Na bro, first of all let me admit napenda prayer sana. Prayer naipenda sana, sijui mbona huku niita tu bro. Hata 1 second tu nipite tu hapo kama nimeka sura yangu mbovu. Manzi. Anyway, somebody pray for me each and every day manzi. Otherwise umekwaje bro? Umekuwa fiti. Naona umepiga inaitwa nini? Autism light. You know, I've worked for autism. Hiyo ni fiti. Mbona uliacha? No, sijaacha bro. I'm still that. Mimi kuangalia nilikuwa na work na autism and jamaa fulani mweusi. Nobody sees him coming, anaitwa Butita. Hapo tukizunguka we really appreciate on behalf of the whole team. I appreciate the support ya Autism Lights. Tulizunguka Kenya nzima visiting universities. The campus tour. Tuko na campus tour, tulizunguka sana, tulienda sana manzi. So I really appreciate manzi. So we pale Autism Lights ni kama sijui niseme mimi nika nini. We ni ambassador. You are the brand ambassador. Ni activist ama niseme ile jina tu mtanipe. Mimi ni hiyo, but I'm just here to serve, create awareness and shine some sort of lights towards people that whatever we are going through ama whatever these kids are going through, it's a normal thing. No need to feel funny around them. No need to behave a certain way around them. Ni watu wa kawaida. What you need to do is step in their world and start appreciating life. So basically just here creating awareness and educating people also at the same time. Maybe for ambassador, influencer, activist. Maybe for someone who is hearing for the first time about the condition is being autistic. What does it like entail? Autism, maybe kunaweza kwa na msi yako nayo na ajuangi. Autism is it's a spectrum disorder. Na ina affecting sana kids from as an early age as maybe from 2 years old. And siwezi sema ni kitu inahusikana na ukoo ama niseme yani it's not generic. Religiously involved ama sijui nini. The cause of it is unknown. That's what I can say for now. So basically nikitoto ukigoogle you'll get all the information. But guys, the simple basic one is ile tu za kawaida, maybe symptoms. Toya na struggle na insomnia, kulala, hyperactiveness, repetitive. Me, I'm not autistic, but me, I rarely sleep. I rarely sleep. I can't remember the last time nililala. And niko na ile shida ya whenever I notice that I'm sleeping na amukanga. Niki notice tu ninalala mi huamuka. Anyway, bro, karibu ndani ya Celebrate once again. So tell us what kind of a car is this?
These are Mercedes C200 CGI. CGI ni gari za kukimbia. Yani watu toke unyoya na kupiga kitu inaitwa 0 to 100 in 6 seconds. And do you do that? Mimi utoka tu mapema. Okay. Nikiwa na shughuli natoka mapema. Siwezi kubali njia inichoche. Barabara ina kingpin. Yes. Hautaisikia kuna mtu alipewa award ya barabara. The best driver in the world, best driver on the roads. Okay. Hii barabara inanga kingpin. Each and every day ina claim lives. So inanyakua kunyakua. So sad that juzi claim life ya maboys wetu fulani kina Kaloleni. And very sad. Hiyo inatu teach tu kama mavijana, God akikubless. Weka discipline in everything that you do. Be it in driving, ukiwa kwa road, weka tu discipline kidogo. Because so many people are depending on you, and once you are a breadwinner, your discipline ni mandatory. Inakuwa so much required. Because so many people are depending on you. Actually. Whenever you are making decisions, si wewe unazimake solo, they are not for you alone. The decision una make on behalf of people. Mzee Hopekid. So like what's your daily consumption ya this machine? Yes, like how much do you spend like daily average? Fuel nini? Mimi kanga gari full tank. Kakifika kuota tena naenda najaza. So siwezi mati per day natumia hii ati ndaeka siku moja ni monitor ama ni ketao mbili ni monitor. Wewe ni kusukuma. Pia also ina depend na errands za siku. Unaweza niuliza how do you spend on a day, na labda naenda Mombasa. On your busy day. Niseme naenda Mombasa nikwambia on a normal day I spend like 8 Gs kwa ngata shule. 8 Gs kwa naenda Mombasa. Na ni kweli naenda Mombasa. Lakini for me maybe my normal day ni ya masafa. Sasa so full tank how much do you like? Nimeweka full tank then naweza itumia juice nanga ati errands 1 million. But mostly inaweza ni last like 2 weeks. 2 weeks full tank. 2 weeks. We basi uko na nini, you don't move sana? Na move lakini pia ina depend na move nikienda wapi. Unajua shughuli mingi ni za Nairobi kama ni meeting, kama sijui naenda kufanya nini. So shughuli mob ni za within. Si ati ndatoka tu ati siku moja msikie nimeingia Vasha. Hiyo si mimi. So tunaonanga wase wengi sana wanapea magari zao majina. Sijui this, sijui baby, sijui naitwa sijui Kadudu, sijui naitwa Monica. So unapata msee wanaongelea Monica, at the end of it una realize Monica ni gari. So do you have like a name for your machine? Sina. Okay, is it a he or a she? Najua tu ni gari. Mbona nipatie gari jenda? Kuna watu ati she's good, he's good, he's fine, she serves me well, unaona? So kuna wale wase huamka tu wale watu wanakuanga tu na maneno mingi tu. Mbona upatie gari tu jina alafu kishaipe jina unaipea agenda, unichagulie pia agenda. But most cars are women, are ladies, unaona? Are ladies. Hivyo ndo wanasema? Basi we have ugly ladies on the road. We have so much ugly ladies on the road. All right, let me just ask this question ambao wasi wengi are expecting and so many people have been waiting for. Na pia watu wengi sana the first time you posted your car, they really wanted to know about this. How much did it cost you to acquire this machine? Pesa mingi. Tunajua pesa mingi, but how much guys? Pesa mingi. Wacha niseme kama Adigo ni confuse my enemy. Ni 6.5 million. 6.5 million. It's not 6.5 million. People just say things for the sake of, but ile ya kupea watu stress. Ukitaka kujua squeeze everything iko kwa Google. You want to know the value of the car? Go Google. It's there. Google. The price is there. Mercedes C200 CGI. Mtu asikudanganya ati gari yangu ni 10 million. Just go Google. Ukiona Range Rover na uone hii Range Rover fulani Vogue nini, go Google Range Rover Vogue. Unapata average yake. Ukiona Demio, uambiwe Demio ni hii pesa ngapi, go Google. Everything is there. Tunaishi kwa generation that you can't
Huwezi danganya mzee. You can't lie, everything to me just sacrifice your bundles guys and Google the value of the car. It's that simple. So the last person that we did and inaitwa Celeb ride for him alisema they can never ever dare carrying a woman in their car. What carrying about you? Woman, you mean how? Like kubeba dem tu, like any lady tu ndani ya gari yao. You know there are people who have such. Mimi na kuanga tu hivyo. One, I'm dating. So hiyo kitu umekalia na kuanga ya mresh. Yo guys, hiyo kitu umekalia na kuanga ya mresh. So mostly hata akiingianga tu, yani hii gari yangu watu wote wananijua, I normally cruise alone. Mimi ni msena kuanga one man army. So nikibeba ukiwa na mtu ni dem yako ama tumbili guys. Ama tu maybe boys wangu, maybe kama anafanya errands na but imanishi atenda kupata hapa kwa hii stage na you need to get somewhere and I'm going to that direction na nikuache hapa pia niko na utu fulani. God alini bless pia ndo niko blessing kwa wase. So if I find you on the way going to the same direction I'm going, of course sitakuacha kwa njia, sitakuacha kwa stage, nitakuuliza tu ni aje, nenda hivi hasa naweza kuweka hapo mbele ama tu mtu lazima ikuwe ni mtu unajua au usikuje ukajakiwa ama mtu tu ani request aniambie ni aje bro, nenda hivi from going that uenda kuweka hapo, haina maneno mingi. Because one mimi upenda kutreat watu vile naweza penda kutritiwa. So if wewe ungependa tu siku moja tu boys wako akuulize unaenda hivi naweza kuweka hapo, useme be that person. Mirror your energy. So what's the worst thing ushaifanya na gari? The worst thing? Kuna the worst thing kweli? Guys, you know what I'm asking. Then the worst thing at in sort of making out blah blah blah. We see people kuna hizo swara inasemekana zinakuja na swara. Hata si ati swara ama nini. I've just never. Kuna vitu zingine tu ni morals tu za kawaida. Every place ama everything inakuanga na place yake. You can't just be doing everything or anything anywhere. Kaka discipline tu fulani kana going a long way. You never know in this life, you never know who's watching. Unaona sana tinti ya mbele. You never know who is watching. Hana tinti ya mbele. Sina hata tinti ya mbele. Ukiwa tu huko tu tona ndio Hopekid amepita. Ndio guys, hakuna tinti majamaa. Sina tinti ya mbele. Kuna watu wanataka kujisunda mpaka sijui afanye nini. Kwanza Mercedes jamani ni machine unafaa unakuwa proud na ufanye hata mimi kwanza hata Mercedes nikanunua naitoa milango, roof, kila kitu. Ndio kuone hapo ndani. It's a car yenye unafaa uko proud na unaona mtu amenunua Range ameiweka tint sijui nini. Basically it's privacy. People tend to go for privacy because one people love once you make it to a certain level. The only thing that's valuable to you is your privacy. And people protect it by all means. Privacy ama upate tu msee yani ana protect peace yake, energy yake fulani. Yani kuna tu vitu nataka tu nikae ni mimi, sitaki tu yekwe hapa nje. So most of the times and people value peace. And I keep telling people it's a mental kind of thing that I always tell people that by all means kama inakustress anza wachana nayo. This life is too short. Ukipatana tu na kapisi kidogo hivi ka protect. The same way ukipata vile unaweza ishi tu life yako in a certain privacy. Let people know what you allow them to know. Not what walipatana nayo by you being sloppy. Kwa tu protect tu hiyo peace yako. Na ikiwezekana kuwa tu na ka privacy fulani. Don't si kila mtu ajue maneno yako. Wacha tu ka mystery fulani tu. Wacha watu wasijuange your next move. So let me know one artist who you can never ever carry in your car. One artist apart from me. One artist msanii ambaye siwezi beba kwa hii gari. Msanii ambaye uwezi kubeba. Mimi sinanga maneno na watu, sina hata si story na maneno. Maybe ni mtu, maybe you always even have fun with them maybe. So ni msanii mgani ambaye
hata afanye nini. Hata haezi shika ile knob ya kufungua mlango. Ni mbebe. Ati umbebe. Kwa sababu labda ringtone. Apoko day. Kuna mtu aliniuliza is ringtone a kisi or apokot? Ringtone ni ringtone. Maneno mingi. But ni chairman wetu, tunampenda vile yuko kwa gospel. Ni chairman wetu, hata tujue nani alimvotia, but ni sawa, ni wetu. He's our person. We love you and we appreciate you for whatever you're doing for the gospel industry. Yes. Wewe tuna maneno yako mingi. Tunakupenda. Do you take what he said about DJ Mo and Siwezi serious? Huyo jamaa ako na maneno mingi. Lakini tunampenda tu vile yuko. Ako na maneno mingi. Na si anachoma. Sasa si yeye, huo ndo ringtone. Wapi achomangi? Okay, tell me msanii mmoja mwenye unaingia tu kwa gari yako bro, nimesikia inagonga muziki yani ile mbaya. Hata ungekuwa na tembea ready ungeiguzisha wase wasikie tu buff. Ukiingia tu kwa gari, ngoma ya nani tu lazima ucheze. Maybe you are going somewhere hata kama ni short distance lazima uicheze. One, there is a guy called Ndume. Yeah. Ndume. Big fan of Ndume. Kuna song you yake. You have like 2 songs together. One. Sijaifanya hata song na yeye. He's called Ndume. He's signed by Kaka Empire. Yeah. He's a very talented. Ndume is signed by Kaka Empire. He's signed by Kaka King Kaka. So ni jamaa fulani ako sawa, ni mseani. Lazimanga nimsikize, siku hizi sijamsikiza. He has a new song out by the way. Yeah. And apart from huyo, there is a guy from Ghana. Yes. It's called Kamido. Namsikizanga pia. I love discovering new talents. Yes. So, some few days ama months or years, one day mtasikia kuhusu Kamido. Yeah. There is Kamido. And apart from that, nani mwingine nasikizanga sana? A guy called Prince Jawabu. I've sung 2 songs with him. Yes. So Prince Jawabu, list yangu ni refu. Kuna mtu nataka utaje na umtaji bro. Nani? There's some guy nimeingia kwa dinga yako when we met. Oh yeah, you are playing this amazing guy. He's called he's a new kid on the block, but he's been putting out work. So big shout out to Kim Leaf ama Kim Life. So yeah, you should check out Kim Life ama Kim Leaf. Yeah. He's a good guy. Yeah. I don't know him personally. Yes. But I've met him just through met his music. Yeah. And trust you me, he has a good sound. Yeah. And if you're a fan of good music, good production, good sound, check out and watch out for him. Yeah. Amazing. This is your first car? Yeah, this is my first car. Yeah. How many, like you looking forward for an upgrade, or ukitoka kwa hii unaenda kwa gari gani next? Hii gari ndaka. Yo, so bro, unasema ukitoka kwa hii unaingia wapi? Kwa nyumba. Unaingia kwa keja. Ingia kwa nyumba. But then that's the first amazing answer nimeget. Wasanii tunatesa tu na ma rentals in Nairobi. Kufurahisha watu hatutaishindwa. So unasema this the like the last one, ukitoka hapa ujenge keja. Nikishajenga nyumba nimalize kujenga nijue sasa niko sawa. Tunaweza sasa bishana na magari. Naweza ingia. Kuna mali jioni naingia na after 30 days sibishiwi mlango. Ya siku hizi hata ni 28. Tunaona February imeisha wazee. Unangoja 29, kumbe 29 hakuna. So but there is that one car after ushajenga keja unataka kushika ni gani? G-Wagon. G-Wagon. So you just have a love for Mercedes. Mbaya. So the highest speed G-Wagon G63. G-Wagon G63 guys. AMG. Ile AMG yenye engine kama si AMG Brabus. We Loyo, I really pray for you. I really nitaiweka kama one of my prayer requests. Ujenge keja bro with the shortest time possible, pia sikae sana. Alafu tuingie kwa hiyo G-Wagon so that pia personal nipate content. I would really love to enter into Hopekid's G-Wagon nichape content. Si ndio? Alafu so this is the last one. The highest speed ushaikimbiza hii machine? Ka speedometer tumelalisha hiyo side nyingine.
At least nijue inafikanga hapo. Uone okay, you know sometimes we feel like hizi speed zimeandikwa tu but ukikimbiza ufike hata kama ni 180 bado ni kama 100. Hopekid already. What was the experience? Will you find out that hiyo okay, nikiangalia pale guys ni 260. Naona ni 260 hii mashine ni ile cause guys najua mezo ya magari za 180 na pia ampitangi 100. This car man is 260 now. Kama ile 100 ndo majamanyi you complain, you can imagine. Sasa mimi ushinda hapo kwa hiyo 100 120 140. So how was it feeling hapo kwa 260? Nilikuwa tu nataka kufikisha hapo at least nijue uonekana hiyo mtina lalanga hiyo side labda inafikanga kwa 160 narudi. Nikafikisha nikaona inalala. Definitely I was alone in the car, sipendi ku risk life za watu na vitu kama hizi. And then nikaachana nayo, itaki maneno mingi Ndio hiyo. So will you like repeat the same speed? Serious speed ni kutoka mapema. Kutoka mapema uende slow. Enda slow usichelewe. So a lot of people are depending on you, even if you're not providing anything. They are depending on you emotionally, as a friend, as a sister, as a brother, as a mother, as a father. So be careful of that. Hatutaki wale wase wajai post ngoma yako wa kupost sasa. Waanze kupost ka line hapo. Dream, like a dream. Unaona? Amazing bro. Thank you so much for your time. Karibu sana. It's nice manze. You are one amazing guy. And let us continue jamming to Tembea. Hata kama for those people ambao wana ride. Okay, you can even listen to Tembea ndani ya gari. Kingia kwa mat pia ambia dere ni aje. Tafuteni mix ya Tembea bana. Kina DJ Lighter, kina DJ Lebs, Dema Kuvu, kina nani. Wakika kwa mix inafika. Kina Ringtone nani. Hao making pin wote wa street Ndio hiyo. Ambia tu dereva wako wa mat Mali uchukua mix muwekewe Tembea. Hako ka CD ka Tembea hapo ka flash disk. So thank you so much bro. And guys, make sure you go to Hopekid's YouTube channel, subscribe and make sure you listen and to hizo mangoma zingine bro. Mimi like wiki yezi isha sijasikiliza prayer. Kuna vile tu unijenga manze, cause mimi say I really love praying manze. Me I'm a product of prayer guys. Hata mkiona mimi uko gana umbwaka ni. Anyway, thank you so much bro manze. Wewe fikare mtaani. Asante. Wacha nione kwenye nilipark manze, hata nimesahau. Uliacha town. Nimevaa ride yangu Subaru.